Assalamu alaikum jama'a. So yau za mu yi magana akan price action saboda price action yana da matuƙar amfani a trading. Wato in za ka yi forex trading ko crypto trading baka san yadda ake amfani da price action ba to gaskiya matsala ne sosai. In dai ka koyi price action gaskiya ba ruwanka da wani zancen technical analysis irin su indicators da amfani da indicators da sauransu. To indicators wani lokaci yana da amfani wurin ba da irin more confirmation more confirmation na kasuwanci kamar yanzu ka riga ka duba cewa ok kaga wani price action ya faru a wannan waje so kana son kai backing din shi saboda analysis ɗinka ya zama very strong sai kai amfani da maybe wani indicator wanda ka tabbatar cewa yana da high accuracy saboda akwai indicators da suke repenting gaskiya so shi yasa za ka ga ƙwararru wasu sun fi son su amfani da price action wurin trading kuma shi wannan price action ɗin me ake nufi da shi yana nufin nazarin motsin farashin kasuwa ba tare da amfani da kayan aiki irin su technical ba analysis ko kuma irin su indicators kamar yin na faɗa baya yauwa so yanzu shi price action ɗin yana da akwai tushen dabarun price action kamar guda hudu to guda hudun za mu yi magana a wannan bidiyo din insha Allah zan gaya muku one by one yanda me suke nufi kuma yanda ake amfani da su wurin trading so na farko dai a cikin list ɗinmu muna da candlestick pattern so shi candlestick pattern ana duba siffofin da yankunan kandila kamar irin doji da pin bar so shi ana amfani da reaction na candlestick kun gane kana amfani da reaction din candlestick za ka yi amfani da reaction din candlestick saboda making decision na shiga kasuwa yauwa so muna da irin su engulfing candlestick shi irin candle ne wanda za ka gan shi yana da girma sosai ya fi na dan uwan shi girma kaga kamar yanzu wannan engulfing candlestick ne wannan jan candle din nan da nake tikin engulfing candlestick ne to zaka ga shi ya fi dan uwan shi da kusa da shi girma wato wannan din nan da bayan shi kai ya fi shi girma to ana nufin ya yi engulfing wato ya shanye wannan in ka haɗa girman wannan da wannan zaka ga wannan jan ya fi girma kun gane to shi ake nufi da engulfing candlestick amma shi strategy din shi ba a son a tsaya kai tsaye amfani da shi kawai sai ka yi backing din shi da wasu dabaru kamar yadda na faɗa a farkon bidiyo nan na ce wani lokaci kana dan buƙatar indicator na confirmation na entry confirmation yawa shi trading ba a shiga haka nan kai tsaye sai ka yi confirming cewa wannan abin nan zai je yadda ka yi planning zai je direction ɗin da kai planning ka samu engulfing candlestick ya ake dabarar ya ake trading da engulfing candlestick yana nufin cewa in wannan ya shanye wannan so kun ga kenan sellers sun fi karfi a kasuwa so ana sa ran cewa ya kamata a ce mun samu running na kasuwancin from this length zuwa this length in kai doubling wannan kai measuring da ruler ɗinka from the pin zuwa ƙasa sai kai double din shi so muna sa ran cewa ya kamata a ce kasuwan nan in muka yi double din shi al misali a ce mun samu 27 din nan so in aka ce wai ka zo kan ka samu 27 za ka yi doubling 27 times 2 for example nawa zai baka ko kuma mu sa 4 din 27.4 ko so muka ce 27.4 times 2 so kaga ya bamu 54.8 so yanzu sai mu ƙara jan wannan abin tun daga farko bari mu dauko tun daga farko sai mu ja zuwa sai ya bamu 54 sai ya bamu 54 ok na tsaya a 52 to sai ya dai bamu 54 kuma kaga 54 zai tsaya kusan nan gurin kenan ko al misali so muna sa ran cewa ya kamata a ce wannan candlestick sauran in zai kasa zuwa wannan point din kuma in kuka duba ba za ku ga nan akwai candlestick reactions a nan gurin so muna sa ran cewa ya kamata a ce ya zo nan gurin at least wannan kasuwar ranar monday in an tashi da kasuwanci ya kamata a ce ya zo nan ko da ma zai juya for example ya kamata a ce muna sa ran cewa zai zo around this side saboda
menene saboda wannan engulfing candlestick da muka yi amfani da shi. A gani za ka ga kuma ya ɗanyi sama amma dai still dai muna sa ran cewa zai zo nan. Yawwa. So sannan kuma in kun kula kun ga nan gurin yana ta rejecting. Nan zone ne nan zone ne za ku ga yana ta rejecting. Duk za mu yi magana na a cikin bidiyon nan, duk za ku koyi wannan abu insha Allah. Kuma duk abin da ku gane ba za ku ajiye mun a cikin comment section sai in muku bayani. So nan zone ne muna ce ma nan resistance zone. Gani? So nan muna ce mashi resistance zone kenan. Yawwa. So yanzu maganan da muke magana muna magana akan candlestick pattern ko kamar yadda na ce muku akwai doji, akwai engulfing candlestick, akwai pin bar. So kowanne yana da ma'ana da muhimmanci a trading. Duk yana da reaction. Wani lokaci in kaga doji yana da ma'anar shi, in kaga pin bar yana da ma'anar shi. Yau wato shi doji muna da kala guda uku. Muna da kala uku. So za ka gan shi kamar haka. Bari ɗan zana muku shi. So muna da gravestone. Shi gravestone ɗin za ka gan shi kamar haka. Wannan zanen na bari sake. Yauwa. So shi gravestone za ka gan shi kamar haka. So wannan shi muke ce ma gravestone. Sannan muna da long legged. So shi long legged ɗin za ka gan shi kamar haka a chart ɗinka. Dukkan suna da strategy da ake yi da shi. Suna da strategy da ake trading da su. So mostly nan shine highs ɗin. Sama kenan ko? Highs ɗin shi, wannan kuma shine lows ɗin. Wannan shine lows, shi ma wannan shine high ɗin shi. Wannan kuma shine lows ɗin shi. So Allah ya sa kun gani. So nan muna da dragonfly. Shi kuma dragonfly ya yake? Za ka gan shi kamar haka. Sai kuma nan haka za ka gan shi a cikin chart ɗinka. Yauwa. So sannan akwai pin bar again. So shi kuma pin bar ya yake? Muna da kusan kala guda 4 na pin bars. So yauwa. Za ka ga something like this. See something like this. Wannan muna ce mashi hammer. Dadi, shi muna ce mashi hammer. Sannan muna da shooting star. Shi ma shooting star za ka gan shi haka. Sai wannan a ƙasar shi a cikin chart ɗinka za ka candle ya fomin haka. So shi ake cewa shooting star. Wannan shine wick ɗin shi, long wick ɗin nan. A gani kamar sellers kenan sun shigo cikin kasuwan sun yi dragging kasuwan da ya ɗan je buy. Sai sellers suka shigo suka yi dragging kasuwan ya zo ƙasa. Yauwa. Haka shi wannan yake. Sannan muna da inverted hammer. To shi kuma yaya inverted hammer ɗin yake? Za ka gan shi kusan kaman wannan shooting star ɗin yake shi ma. Kusan shigen exactly kaman shooting star yake. Da shi ma da long wick ɗin shi. Sannan kuma muna da hanging man. Shi kuma hanging man ɗin za ka gan shi kuma kaman yadda hammer yake. Shi ma haka shigen shi yake. Za ka gan shi kamar yadda hama yake, to haka shi ma shigen shi yake. So duk da ka duba cikin candlestick da wuya baka ga wayannan abubuwan ba a ciki. Da wuya kaga kamar yanzu. In ka duba nan, me kake gani a nan? Kaga doji a nan ko? Ko ba haka ba? Kaga doji a nan. So ya ake trading strategy in za ka yi amfani da wannan abu? In za ka yi amfani da wannan strategy din, ya za ka yi? So shi strategy din nan ba shi da wani wahala. Kawai in ka bi doka
kuma ka kiyaye ka tabbatar kana amfani da stop loss ɗinka, za ka ga ka samu alkhairi sosai a cikin trading strategy din. So kun ga yanzu da muka ga wannan yayi appearing anan, ko shi ko pin bar, wannan yanzu bearish doji ne. Kun gane? Bearish one ne. Akwai bullish. Bearish yana nufin zai zo sell kenan. Akwai bullish kuma zai je buy kenan. Ko ba haka ba? Kaga kafin wannan ya gama forming, wannan candlestick din ya gama forming, zai iya yiwuwa ya yi closing as bearish candlestick doji, ko ya closing as hammer, ko ya closing as pin bar, depending, ko kuma ya closing as normal full candle. Yanzu in kuka kalli wannan chart din sosai, za ku ga daidai wurin resistance din nan akwai hammer da pin bars. So da zarin kun kula cewa ku daman ko riga kun zana support and resistance zones ɗinku, maybe using your trend line or what have you, to sai ka zo da ka kula cewa ka fara ganin wannan rejection candles din sun fara forming irin su pin bars da doji, kamar yadda kuke gani a nan. Yawwa, sai ku bari sai yayi closing. In yayi closing, sai kun ga confirmation entry ɗinmu shine wannan jan candlestick ɗin nan da kuka gani. Wannan shine confirmation. Bayan wannan yayi closing, sannan sai ka shiga sell kenan. Kawo ku ga kenan wannan ana ce mishi bearish. Sai ka shiga sell daidai nan kenan ko? Kun ga dama mun ce dole sai mun bar wannan candlestick din ya kulle. Sai kai targeting next swing low. Ya ishe ka. Next swing low ɗinka is okay for you. You understand? Kun gani? Stop loss ɗinka kuma kamar yadda muka faɗa zai zama just a bit above kan wick ɗin pin bar ɗin ko doji ɗin. Stop loss ɗinka, saboda in case in kasuwa almisali yana so ya juya, kaga ko da ya fidda ka, ba za ka samu ba za ka rasa kuɗi da yawa ba. So kun ga wannan yanzu yadda market ɗin nan yayi playing. Yawwa, kun ga yadda market ɗin nan yayi playing. Wannan dai in ka samu wannan profit ɗin ya ishe ka. Ba wai ka ce wai za ka tsaya. In dai kana son ka samu profit ɗin da ya fi irin wannan, in kana so ka bi strategy ɗin, to da zarin wannan kaga sai ka mai da wannan sai ya zama first TP ɗinka. Daga nan wurin sai ya zama first take profit ɗinka daga nan. Kun gane? So bayan kasuwar ta riga ta zo nan wurin first TP ɗinka, so daman kana targeting maybe za ka shiga second TP ko? So sai ka ƙara matsar da stop loss ɗinka a misali. Bayan abin nan ya zo nan wurin, because wannan yanzu dole in na duba previous history, za ku ga cewa akwai market reaction a nan gurin. Bari mu koma baya ku gani. Dole akwai market reaction a nan gurin. Bari mu sa wannan, bari mu extending wannan line din da horizontal line. Bari ku gani. Kun ga na sa green line din nan ko? So za ku ga cewa in kuka bibaya, dole market din nan yayi reacting to that line before. In kuka je baya, shi haka trading yake. No matter how, kun gani? Kun ga mun zo wurin, dole market ya taɓa reacting to that in that zone kenan. Shi yasa har ya zo nan yayi reacting a nan wurin. So yanzu almisali dai, in kana so kai targeting TP2, almisali nan ma ya ishe ka, ba sai ka je can ƙarshe ba. So what you will do is that da zarin kasuwan nan ya zo gurin daidai kusa da TP1 ɗinka, sai ka matso da stop loss ɗinka, ka dawo da shi nan fannin kenan ko? Stop loss ɗinka zai zama da daidai nan wurin barin ɗan zana mu. Sai ka dawo da stop loss ɗinka around this zone. Daman ka san stop loss ɗinka da a nan yake ko? Yawwa. So da ka ga cewa kasuwan nan okay ya je in your favor, so kuma kana son ka ƙara kuɗi akan wanda ka samu, so ba za ka bar stop loss ɗinka a nan ba, just in case kasuwan nan zai juya ko? Already ya riga ya yi beating first profit ɗinka, sai ka matso da stop loss ɗinka nan wurin. Kaga ko da zai juya,
in ya fidda ka bai fidda ka da asara ba, already kuɗin ka daman ka riga ka yi securing din shi. Su ko da kuma bai juya ba ya zo nan gurin, kaga already ka samu double profit kenan, ko ba haka ba. So yana da kyau mutum ya ringa tightening stop loss din shi, shi ma wannan strategy ne on its own. So kun ga yadda ake amfani da pin bar ko doji in za ka yi trading da shi. Sannan kuma yadda na gaya muku, za ka iya amfani da shi a support a resistance ɗinka, za ka iya amfani da shi in ka ga wani price action maybe W pattern, which shi ake ce ma double bottom kenan, ko kuma M pattern shi ake ce ma double top kenan. Shi ma wannan zan muku video specially akan wannan, saboda kada video nan ya tsawo da yawa, sai ku koyi yadda ake. So duk lokacin da kuka ga cewa wa'annan abubuwan sun yi forming daidai resistance zones ɗinku, then immediately kun samu confirmation which muka ce wannan candlestick ɗin ya yi closing ko, sai ku shiga, sai ku targeting next swing low. In kuma buy ne, you target your next swing high. So haka shi wannan strategy yake. In dai ba ku mana subscribe ba da Allah, ku danna mana subscribe, ku following kuma ku sharing bidiyon nan, saboda shi zai ƙara encouraging din mu cika muku da video kala-kala da kuma strategy kala-kala. Sannan ba ku joinin telegram channel din, wadda telegram channel, free telegram channel wanda muke ba mu mutane signal kyauta kusan kullum. In dai muka samu market opportunity, trading opportunity, mukan yi dropping trading idea a group din. So zan bar link din ƙarƙashin wannan bidiyon, in ba ku joinin ba ku joinin insha Allah. So sai mun haɗu a bidiyon gaba insha Allah. Na gode.